গুড ইভিনিং। সবাই ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি ভালো আছেন? আছি, আপনাদের দোয়া। আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটু সবাইকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলেন। আজকে আমি একটু কালকে আর্লি মর্নিং এ দেশের বাইরে যাব, একটু তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করে দিব। হ্যাঁ, সবাইকে একটু দ্রুত আসতে বলেন। আর আমি একটা স্লাইড শেয়ার দিচ্ছি, দেখতে পান কিনা বললেন। স্লাইডটি স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্যার। দেখা যাচ্ছে না? ওকে, আপনাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টটা কত নম্বর চ্যাপ্টারে? 4 নম্বর চ্যাপ্টারে স্যার। 4 নাম্বার। ইন্ডাস্ট্রি এন্ড মার্কেট এনভায়রনমেন্ট, এটা না? এটা তো তাহলে স্যার আপনার পুরাতন 3 নম্বর হবে তাহলে। হ্যাঁ, ম্যাক্রো দেখতে আছে একটা ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট। ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট স্যার 4 নাম্বার। আপনাদের এখন 4, আগের মনে হয় 3 না? 3 আগে মার্কেট এনভায়রনমেন্ট। Right. I got it. Thank you so much. So আমরা কি শুরু করব নাকি? জি স্যার। জি স্যার, শিওর। আমি তো এই রেকর্ডার মনে হয় পজ করছিলাম, এটা তো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। রেকর্ড হচ্ছে? রেকর্ড হচ্ছে স্যার। রেকর্ড হচ্ছে না? জি। ওকে, but I cannot see it. That is the main problem. আচ্ছা, আমরা আজকে টানা শেষ করে দিব। হ্যাঁ, কোনো ব্রেক নাই। হ্যাঁ, ওকে স্যার। জি স্যার। জি স্যার, শিওর। ওকে স্যার। ওকে স্যার। সো সবাইরে আসতে বলেন, আমরা যেন দ্রুত শেষ করে ফেলতে পারি। হ্যাঁ, so good evening everyone. Today we will discuss about your chapter number 4, that is the macro environment. We will discuss about the basic understanding about the macroeconomic environment. The topic list will cover the business environment, business dynamics, pastel analysis, international business context, and limits to globalization of businesses. So we will see the concept of macroeconomic environment, then we will try to adopt this concept applying in a case so that you can understand how you can understand the contents and where to apply accordingly. So if you discuss about little bit business environment, business environment is basically you can see me right here, right? So business environment, you can hear me clearly, right?
Yes, sir. Yes, sir. So business environment refers to the total of all things external to firms and industries which affect their organization and operations. Business environment encompasses the climate or set of conditions like the economic conditions, social condition, political or institutional in which the business operations are conducted. So anything which may came into consideration in the business decisions, we call it as a business environment. So the share is visible to all of you, right? Business environment consists of individual, institution, and other forces which are outside the control of business, but that potentially affect its performance, which is very important. Secondly, if we talk about the characteristics of business environment, there are multiple components which may affect the business directly. Usually, the environment of business is very complex in nature. It is very dynamic, and the environment has its impact on the long-term and short-term organization goal. And the external factor basically influence the business very much all the time, and you will not be able to predict the uncertainty most of the time, and the business environment basically impacted by the both internal and external environment. So we will see how these things we need to accommodate in the business environment, in business decision making process. So this is the basic fundamental business environment characteristics. I'm sure you know all of them. So the types of business environment, there is two types of business environment. One is internal environment, which is within the organization. Another is external environment. External environment consists of macro and micro economic environment. So we will be discussing these two types of environment in these contents. So what do you understand about the internal environment? Be participative, students. If you don't understand any concept, let's discuss clearly. But since the matter is very complex, so try to understand the fundamental side. Then we can discuss more about it in the subsequent classes. Internal environment, if we discuss, what do you think? What is internal environment? Internal environment means internal factors, any kind of internal factors, and internal factors definitely in the organization, which includes like organization management style, human resources, the technology organization is using, physical resources, organizational structure, and the values that organization care. So look, these are the completely internal factors. We call its internal environment. And the other side, if you talk about the external factor, definitely external factor is your pestle analysis, right? Which we are telling the macroeconomic environment, right? Yes, sir. So we will be talking about macroeconomic environment more in details related to pestle only, because this is very important topics, not only for preparing yourself for the exam, but also to being a good professional and to understand the real challenge of business decisions. This chapter is very much important. If you understand this macro and microeconomic environment very well, you will
be able to take solid business decisions all the time. Yeah, well, this is very much important. So macroeconomic environment or external factors, if we tell, this is something pastel. Definitely P for political, E for economic, S for social, socio-culture, T for technological, and again E for ecological, and L for legal factors. So this pastel contains 6 words, right? So every word indicates one complete word, meaningful complete word. So we'll see how these impact our business decisions all the time. So external environment, as I told you, this is completely out of control of the organization. Organization cannot predict or control these sort of elements because these are the external factors. As I told you, the external environment mostly divided into the 2 parts. One is your micro environment. Another one is macro environment. So micro environment, the terms basically refers to the environment that exist within a company organizations and can influence daily operations. Influence the daily operations. And it connected to a small area where the company operates. The micro environment is made up of all the forces that surround the company. So the environment which is close to the business, very close to the business, and affects its capacity to work is known as micro environment. Macro is completely opposite things. It includes factors that create opportunity and threat to business units. So we will see what are the components of micro and macro. Now, if you look at the slide, you see the micro environment components includes number 1, supplier. Number 2, your customers, whoever is your customers, whoever is your suppliers. And number 3 is market intermediaries. Market intermediaries means I would say market intermediaries means the organizations, related organizations or relevant stakeholders who are negotiating in between you and your customers or in your suppliers. Like if you say the middleman role, agency, financial institutions, any kind of market intermediaries, then competitors and public. So the micro environment is basically very close to you, very close to you. Your business is directly impacted by the microeconomic environment on a day-to-day basis. Of course, the macro also, but macro has a bigger aspect, bigger impact, and it is something like a very big issue which you don't need to think every day. Maybe for a year, for 5 years, maybe for 6 months, you can plan those to handle those elements. So macroeconomic environment is very complex and dynamic in nature that keeps on changing with the change in policies or political situations. Whatever the reason, as we see the economic conditions, the economic policy of the country, the economic system, other economic factors like infrastructure facilities, banking, insurance companies, money market, capital market. These are all the component of macroeconomic environment. And macro environment basically refers to all those external environment factors that immensely influence the business success, strategies, and decision making. These external factors that highly influence the business success are not controlled by the organization easily. It is not within the organization jurisdictions. This is something completely beyond the control of the organization. So there are some non-macro environments which also we need to understand, because sometimes
you will find something which is not within the micro, within the macro, but you should consider it like the political environment. Um, Political environment is macroeconomic environment, but it affects different businesses unit extremely component like the political belief of the government, although it is under the politics, but um, it is not directly, because sometimes the political situation change because of the values or belief of the existing political party in the power. So we consider these are non-economic environment factor, like political situation is a non-economic factor. Business are impacted, but it is non-economic factor. And political strength of the country, relationship with other countries, that we call the foreign diplomacy, diplomatic policy, and defense and military policies, like you see the war between the Russia and Ukraine has changed the entire situations globally. So this is something you can imagine. These are the non-economic thinking opposition parties towards business units, very relevant. So uh, we understand there are some non-economic environment, a part of the macroeconomic environment. Those are directly impacting the business units and business operations. So there are some macro other environments, socioculture units, that we call the social part of the component. Socioculture factors influence people's feelings, values, beliefs, behaviors, attitudes, and interactions. Like if I give you one example, like religious beliefs is one kind of socioculture environment. And in the organization, when we produce any product to market, we need to think it very seriously. আমরা হয়তো ধরেন সোসাইটিতে খুব ভালো, আমাদের ওরকম ধরেন ধর্মবিদ্বেষী আমরা না, এই কারণে হয়তো আমরা প্রোডাক্ট কেনার সময় এত কিছু চিন্তা করি না। But if you are in a country where people are very sensitive in nature for this sort of things, you have to be very careful before marketing any product. আপনারা হয়তো অনেক সময় দেখে থাকেন, তাই না, যে এই প্রোডাক্ট কিনবেন না, এটা এই, এটা সেই, এটা ওই, দেখেন না মাঝে মধ্যে বলে যে। জি স্যার। তো এই আপনারা যখন কর্পোরেটে আসবেন, তখন আপনাদেরকেও এটা খুব সিরিয়াসলি আপনাদেরকে মাথায় নিতে হবে যে এই ধরনের ভ্যালুজ, সোসাইটির যে ভ্যালুজ বিলিভস, আপনি যে মার্কেটে বিজনেস করছেন সেই মার্কেটের সোসাইটির যে ভ্যালুজ বিলিভস, এটা আপনাকে খুবই মাথায় রাখতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি রিয়েলি ইন ডিপ ট্রাবল। সো the socio-culture environment in a broad sense consists of social system. In fact, it's a social system and culture of a nation, which is very important. The system is stated as an intangible element that may affect behavior, relationship, perceptions, and ways of life. Undoubtedly, this sort of thing affects our lifestyle, our behavior, and ways of life, survival, and the presence of person in the society. So these are the factors you need to consider in the socio-culture environment when you will prepare any business plan or you will give any business decisions. And technological environment, you are very much familiar with this. How technology is changing in the country where you are operating. So technology environment refers to the change in the output, production methods, or use of equipment, and the quality of the product. We know the technological advancement brings efficiency. Technological advancement give you the market competitiveness. So it is prerequisite for the business to assess the technological obsolescence risks in the business decision making process. Otherwise, you will be what should I say, you will be kicked out from the market very soon, because technology can gives you the quality of product,
the advancement of the product, the cost efficiency. So it is very much important. So you need to assess the technological advancement as well. Every day there has been a vast changes in product, services, lifestyle, living conditions. These changes must be analyzed in every business unit and should accept these changes. Because of the technology, আমাদের অনেক বিহেভিয়ারাল অনেক চেঞ্জ আসে আপনি দেখেন যদি কিছু বিজনেসের দিকে তাকান আপনি দেখবেন যে নিজেই অ্যান্সার পেয়ে যাবেন। নোকিয়া টেকনোলজিক্যালি খুব রেসপন্সিভ অর্গানাইজেশন ছিল না। নোকিয়া কখনোই প্রেডিক্ট করতে পারে নাই যে স্মার্ট ফোন টেকনোলজি উইল গ্রেপ দ্য এন্টায়ার মার্কেট। সো তারা হয়তো আপনার R&D তে খুব বেশি একটা এফিশিয়েন্ট ছিলেন না, সেই কারণে দে ওয়েন্ট আউট ফ্রম দ্য মার্কেট। আপনি যদি আরো কিছু কোম্পানির দিকে দেখেন, যে ক্যামেরা কোম্পানি, ঘড়ি কোম্পানি, প্যানাসোনিক, তো এগুলার দিকে যদি তাকান আপনি দেখবেন তারা হয়তো কখনো চিন্তাই করে নাই যে একটা মোবাইল এতগুলো ইন্ডাস্ট্রিকে ড্যামেজ করে দিতে পারে 1-1.5 বছরের ভিতরে, তাই না? তো আপনার বিজনেস ডিসিশনে এরকম টেকনোলজি কিভাবে ইম্প্যাক্ট করবে, হাউ টেকনোলজি is going to impact your business needs to be assessed critically. And you need to also assess whether any advanced technology is threat for your business. Maybe you are not acquiring the technology, you are thinking that you need to invest a lot. Maybe you don't have that capacity to bring that latest technology in your operation, but your competitor will not sleep. He will think to bring the latest technology so that he can beat you in the market. That's what the competition matters, right? So demographic and natural environment also the components of macroeconomic part, I would say. And natural environment, you need to understand the natural environment includes the natural resources that we call the ecological site. These are the natural environment, natural resources, weather, climate condition, port facility. These are the factors you need to consider seriously. And demographic environment also need to consider in the business decision making process. Every business unit must see these features of populations and recognize their various needs and produce accordingly. A demographic factor term, like আপনি একবার চিন্তা করে দেখেন, if you do a business in the organizations basically where the business for young generations or business for how should I say, business for adult people, the product types and the product category will be completely different, right? Taste would be completely different, right? ইয়াং লোকজন যে ধরনের প্রোডাক্ট পছন্দ করবে, আপনার তো আমি একটু 1 মিনিট একটু পজ নিচ্ছি, হ্যাঁ, জাস্ট গিভ এ মিনিট। Okay, sure, sir. Take your time.
Yes, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. So demographic factor একটা important component যেটা হচ্ছে আপনার age distributions কিংবা আপনি কাদের জন্য আপনি প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসেস আপনি অফার করছেন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। লাইক আপনার পপুলেশন সাইজ কিরকম, মানুষের যেখানে বিজনেস করতে চাচ্ছেন বা করছেন, দ্য লাইফস্টাইল অফ দোজ পিপল, সেখানে পপুলেশনের গ্রোথ রেট কতটুকু, জেন্ডার কম্পোজিশনটা কিরকম, মানে এটাকে আমি যদি বলি যে মিক্স অফ জেন্ডার, জেন্টস অ্যান্ড লেডিস কিরকম, মানুষের ইনকাম লেভেল কিরকম, মানে আপনি যে প্রোডাক্টটা অফার করতে চাচ্ছেন সেটার পোটেনশিয়াল কাস্টমার কতজন আছে, ইউ নিড টু অ্যাসেস দ্যাট লেভেল অ্যাজ ওয়েল। সো আপার লেভেল এবং মিড লেভেল দুটাই আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে এখানে। আদারওয়াইজ দেখবেন আপনার বিজনেস ডিসিশন হয়তো রং হবে। তো এই ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরটা আমাদেরকে আন্ডারস্টুড করতে হবে যখন আমরা business decisions নিব। হ্যাঁ, then if we talk about international environment is a component of macroeconomic environment, like how globalization is going to affect your business, or any foreign business policy. Your business may get impacted due to this, and cultural exchange. These are the things also you need to consider, these sort of things. This is something when you are in the international market, you will have to think about this very seriously. So if you look at the summary of business environment, what we discussed so far, business environment, there are two types of business environment. One is internal environment, another one is external environment. So external environment, also we can split in two different segments. One is micro, another one is macro. So macro is basically your pestle analysis. Micro is something is very close to your business, very close to your business. If I say like your customer, your supplier, your competitors, your financiers, your intermediaries, whatever you say, these are the something we call the micro, and they are very close to you. But macro usually is not within your control, but micro somehow you can manage and predict, because they are very intimate to you. So we will discuss more in details in the later part of the presentations. And internal environment completely within the business house, within the corporate. We have seen like your management, the organization values and beliefs, the management structure, the physical resources the organization has, human resources, your R&D, technological capacity, and everything. Like any internal resources, like as we discussed about the 9Ms model for resource analysis. So you can connect those as well. These are the business environment types, I would say. So I think it is very much clear to all of you now, right? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So how will you evaluate the environment? একটা কথা বলতে পারি? হ্যাঁ, sure. এটা হচ্ছে স্যার, আমরা যে মাইক্রো ইকোনমিক্স সম্পর্কে বলছি, মাইক্রো ইকোনমিক্স এর যে ফ্যাক্টর গুলো আছে এগুলোকে আমরা এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার অফ দা বিজনেস বলতে পারি। Of course, কারণ এটা তো এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট তো। জি স্যার। This is completely external environment. Right. Thank you, sir. You're welcome. So how will you assess or evaluate the environment? If you look at the picture diagram, it reflects the forces analysis. The organization is basically
continue operation in a specific industry like pharmaceuticals industry, tobacco industry, appliances industry, housing industry, or commodity industry, whichever industry we talk about, basically তার ওই ইন্ডাস্ট্রির যে ফোর্সেস আছে, ফোর্সেস মানে পাওয়ার, আমরা যেটাকে বলি পোর্টার্সের 5 ফোর্সেস মডেল, এটা আপনার প্রথমে অ্যাসেস করতে হবে। এটা কিন্তু মাইক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের পার্ট, তাই না? এই ফোর্সেস গুলো দে আর ভেরি ক্লোজ টু ইউ, আপনার একদমই ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের জিনিসপত্র, সাপ্লায়ার, সাবস্টিটিউট, বায়ার্স, potential entrance, new threat of new entrance. So these are the very close to your business. So we call it microeconomic environment, right? আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি, তাই না? Yes. So meaning of what? So business decision এর জন্য then basically আপনার সিরিয়াসলি কনসিডার করতে হয় এই পেস্টেলের 6টা কম্পোনেন্টকে, তাই না? যে আপনার ইকোনমিক ফ্যাক্টর কি আছে, সোশ্যাল ফ্যাক্টর কি আছে, পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর কি আছে, লিগ্যাল ফ্যাক্টর কি আছে, ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টর কি আছে, এন্ড টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর কি আছে। সো এই ওভারঅল জিনিসগুলোকে আপনি যখন বিজনেস এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলি, when we talk about the business environment, these 5 things you need to keep in your mind when you give any business decisions. Like business environment, আমরা যখন বলি what is the characteristics of business environment, and what is its importance, what is the dimension of business environment, what are the economic environment that going to impact, and what is the impact of government policy. So these are the things we need to remember all the time when we talk about the business environment. So business environment এর importance টা কি? What is the importance of business environment? The importance is to identify the opportunity to take the first mover advantage. First mover advantage to বুঝেন। What is the first mover advantage? এটা বুঝেন তো? First mover advantage কথা বলছেন না কেউ? First mover advantage বুঝেন? First mover advantage হচ্ছে আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করছেন, সেই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আপনি কোনো কোনো এটাকে কি বলে, কোনো কিছু তৈরি করেন, কোনো কিছু নিয়ে আসেন যেটা কখনো কেউ ইমাজিনই করেনি, আগে কেউ কখনো দেখেনি, বুঝতে পেরেছেন? তো এই ধরনের কোনো ইনোভেশন যদি আপনি আনতে পারেন, তখনই আপনি কি ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ পাবেন না? সবাই তো আপনারটাই কিনবে, এছাড়া তার কোনো প্রোডাক্টই নেই মার্কেটে, তাই না? হ্যাঁ, যেমন ধরেন if I give you a burning example, a Gramin phone back in 2003, 2002, 2005, this is the only telecom company in Bangladesh, right? Citycell ছিল, but Gramin phone তো 1997 possibly, তাই না? সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল হয় স্যার স্মার্টফোনের এক্সাম্পল স্যার। হ্যাঁ, আমি ওটা বলছি না, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ফার্স্ট মুভার বলতে বুঝাচ্ছি আর কি। ধরেন এক্সাম্পল তো মানে আমি বলছি ফার্স্ট মুভার, ধরেন গ্রামীণ ফোন সেই যে মার্কেটে প্রথম মোবাইল নিয়ে আসলো এবং গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিল, তো গ্রামীণ ফোন ফার্স্ট মুভারের অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে না? আরেকটা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি যখন বা আরেকটা টেলিকম কোম্পানি আস্তে আস্তে তো গ্রামীণ ফোন অলরেডি মার্কেট নিয়ে নিছে, তাই না? তো এটাই বুঝানো আর কি। ধরেন আপনি স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ আছে, যার যে প্রথমে নিয়ে আসছে, তার আমরা তো আর ধরেন স্মার্টফোন প্রডিউস করি না, আমরা তো ইম্পোর্ট করি, কিনে এনে বিক্রি করি, তাই না? সুতরাং আমরা হলাম ট্রেডার, বাট ফার্স্ট মুভার ধরেন এই এখন এই ট্রেডারের নাপা বেক্সিমকোর নাপা ট্যাবলেট, বেক্সিমকোর নাপা ট্যাবলেট ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ ঠান্ডা, রাইট? এইটা মানে যে প্রোডাক্টটা ধরেন একদমই নতুন, হ্যাঁ একদমই নতুন, মার্কেটে আগে কেউ কখনো করেনি, আপনি তার একটা প্রিভিলেজ তো অবশ্যই পাবেন, এটা স্বাভাবিক বিষয়, তাই না? আইডেন্টিফাই থ্রেটস এন্ড গিভ ওয়ার্নিং সিগন্যালস। আপনি বিজনেসের জন্য কোনো থ্রেট কিংবা কোনো সিগন্যাল আছে কিনা ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অলসো আপনার ইউজফুল রিসোর্সেস কি আছে অর্গানাইজেশনে সেটা বুঝা, এন্ড
environment is dynamic thing and it changes continuously. So being a businessman, being a driver of the organization, you need to understand what are the changes are going to impact your business, right? So you need to understand those environment and how you are going to face those challenges and what are the remedial measures you are going to take to save your organization is very much important, right? And you need to develop your organizational capacity to perform better. And business environment characteristics, as I told multiple times, like it's completely the external forces, and there are some general forces, but these forces are very interrelated. If one wheel is moves, it's directly impact your other wheels of the organizations. And these are not the constant things. These continuously change and very complex in nature. And it's completely unpredictable. You cannot predict in any mood, any character, any of pastel components. You cannot predict 100%. So it is very much important for you to understand this sort of things. If you talk about the dimensions is basically your pastel. You need to understand the demographic. You need to understand the political situation, social situations. You need to understand technological part, legal part. So this is what we call the dimension. Legal part, you know, the legal component of the country, how your legal system is going to impact your business. The legal environment includes, in fact, various laws and resolutions enacted, amended, or revealed by the government. Policies relating to licensing and approvals, policies related to foreign trade, strategies adopted by the government to improve the business ecosystems are the examples of legal environment. Because your business is surrounded by the different policies, licenses, procedures, guidelines adopted by the government. So how you will do business in a country for a specific industry is defined by the government. So the government policies, procedures, restrictions directly impact your operations. So before starting business in any country, anywhere in the world, what are the legal obligations is there for that business needs to be understood very, very clearly. Otherwise, you will be really in deep trouble. বুঝতে পেরেছেন? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলেন। স্যার legislation passed by parliament court state তো legislation তো নরমালি স্যার পার্লামেন্ট থেকে পাস হয় হ্যাঁ, এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে হচ্ছে কোর্ট রাইট। আইনকে যেটা ইমপ্লিমেন্ট এটা কি স্যার পাসড বাই কোর্ট legislation কি পাসড বাই কোর্ট হইতে পারে স্যার কোর্ট তো অনেক স্যার সময় কোর্ট ইমপ্লিমেন্ট করে আপনার না, কোর্টও তো অনেক সময় আপনার ইয়ে দেয়। ল তো ক্রিয়েট করে না স্যার বা পাস ল করে না ক্রিয়েট এটা তো করে না, মানে কোর্ট অনেক সময় আপনার ইনস্ট্রাকশন দেয়, তাই না, যে এটা করা যাবে না। অ্যাজ পার ল অনুযায়ী স্যার হ্যাঁ, অ্যাজ পার ল অনুযায়ী আর ল কি যেখানে আপনার এমবিগুইটি থাকে লয়ে, সেইখানে স্যার কোর্ট কি করে, ডিরেকশন দেয় না? ডিরেকশন তো দেয় স্যার অ্যাজ পার ল অনুযায়ী যেটা পাস করা আছে আর না না, একটা হলো পার্লামেন্ট আপনার থেকে। মানে আমার যতটুকু মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, আমি যদি আপনাকে স্যার কিছু বলি, জাজমেন্টাল ইস্যু থাকে। রাইট, কিছু জাজমেন্টাল ইস্যু যেখানে থাকে সেখানে সে লকে ডিকটেট করে কোর্ট। এটা পাওয়ার আচ্ছা শুধুমাত্র কোর্টেরই আছে, পার্লামেন্টেরও নাই। আচ্ছা জি স্যার মানে আপনার ধরেন একটা লয়ে যদি এমবিগুইটি থাকে, এটা কিন্তু পার্লামেন্ট আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যতক্ষণ না এটা সংসদে ইউনিমাসলি অ্যাপ্রুভ হবে। কিন্তু আচ্ছা কোর্ট কিন্তু আপনার ইয়ে নিতে পারে, স্ট্যান্ড নিতে পারে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে হুম। তো
পলিটিক্যাল সিচুয়েশনস তো আপনারা বুঝেন পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট কিভাবে বিজনেসকে ইম্প্যাক্ট করে। আমরা এর আগে দেখেছি যে নন ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট কোনগুলো। পলিটিক্যাল সিচুয়েশন একটা বিজনেসকে ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করে। আম, তো এটা অনেক সময় আপনার ধরেন একটা পলিটিক্যাল পার্টি সাথে অন্য আরেকটা দেশের গভর্নমেন্ট, মানে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট, এদের সাথে তো আবার আপনার কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ থাকে। এই পলিটিক্যাল পার্টির সাথে ওই দেশের এই পলিটিক্যাল পার্টির ভালো রিলেশন, এর সাথে এর ভালো রিলেশন, এই এই ধরনের কিছু নেচার এবং অ্যাটাচমেন্টের কিছু বিষয় থাকে, যেটার কারণে ইকোনমিও ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্টেড হয়। ইকোনমিও ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্টেড হয়। সো আপনি বিফোর এস্টাবলিশিং এনি বিজনেস ইন এনি অর্গানাইজেশন, আমাদেরকে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে সিরিয়াসলি যে আমি যেখানে বিজনেস করতে যাচ্ছি সেইখানে পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা কিরকম, এই পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে আমি বিজনেস করতে পারবো কিনা, কিংবা যেই পলিটিক্যাল পার্টি এখন গভর্নমেন্টে আছে তার ফিলোসফি, তার আইডিওলজি এটা কিরকম, এটা আপনার জন্য বোঝাটা খুবই জরুরি। আদারওয়াইজ আপনি হয়তো রং ডিসিশন নিয়ে ফেলতে পারেন। হ্যাঁ, এবং একটা কান্ট্রির পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের স্ট্যাবিলিটিটা কতটুকু, মানে হাউ স্টেবল দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন দ্য কান্ট্রি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। স্পেশালি যদি আপনার পলিটিক্যাল সিচুয়েশন স্টেবল হয়, তাহলে ধরেন ফরেন ইনভেস্টর অনেক বেশি থাকে, এবং কান্ট্রিতে ধরেন আপনার একটা সাস্টেইনেবল পলিটিক্যাল সিচুয়েশন যদি আপনি প্রেডিক্ট করতে পারেন, তাহলে আপনার ধরেন সিস্টেমটা ভালো কাজ করে। সুতরাং এটাও আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে সবসময়। হ্যাঁ, সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট নিয়ে স্যার, আমরা কথা বলি। একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি বলেন। স্যার, গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট যে কন্ট্রাক্ট গুলো হয়, এটা কি স্যার ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বলতে পারি আমরা? গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট তা তো অবশ্যই ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যাক্রো ম্যাক্রো হবে তো। ইকোনমিক ফ্যাক্টর, অবশ্যই। আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি যে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট যেটা, এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স হ্যাঁ হ্যাঁ, পলিটিক্স এর এক্সাম্পল, পার্ট তো এটা। মানে ম্যাক্রো এটা ইকোনমিক্স এর এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি। হ্যাঁ, এটা পলিটিক্যাল কম্পোনেন্টের একটা পার্ট, অবশ্যই। কারণ এটা তো ধরেন আপনার কন্ট্রোলে নাই। গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্টের একটা কন্ট্রাক্টের উপরে আপনার বিজনেসের ফিউচার নির্ভর করতেছে, তাই না? জি স্যার, অবশ্যই ম্যাক্রো এটা ইকোনমিক্স এর উপরে স্যার মাইক্রো ইকোনমিক্সটা তো ডিপেন্ড করতেছে। ম্যাক্রো ম্যাক্রো গভর্নমেন্ট ইকোনমিকের সাথে মাইক্রো ইকোনমিক ডিপেন্ড করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। মানে আপনি এইভাবে ডাইরেক্টলি রিলেট করা তো খুব মুশকিল। মাইক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টস এর উপরে ধরেন আপনি বিং এ অর্গানাইজেশন, আপনার ধরেন যেহেতু এটা উইদিন দ্য ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড ম্যাটার্স থাকে ম্যাক্সিমাম, এবং দে আর ভেরি ক্লোজ টু ইউর বিজনেস অপারেশন, আপনার এখানে একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার থাকে। তবে আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে ধরেন ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের কম্পোনেন্টের কারণে মাইক্রো ইম্প্যাক্টেড হওয়ার চান্সেস আর ভেরি হাই, ভেরি ভেরি হাই। ঠিক আছে, বাট আমি হয়তো, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি হয়তো ডাইরেক্টলি বলবো না যে হ্যাঁ এটার কারণে এটা হতে পারে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? যেমন সে ধরেন এখন আমার একটা পলিটিক্যাল সিচুয়েশন আমার দেশের, এটার সাথে তো আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতেই থাকেন না কেন এটা ইম্প্যাক্টেড হবে, স্বাভাবিক, তাই না? এখন আমি তো এই কথা বলতে পারবো না যে আম, আমি তো এখন এই কথা বলতে পারবো না যে এটার কারণে এরকম হয়েছে, তাই না? তো দুইটা, তাহলে দুইটা ইন্টার রিলেটেড আর কি। মানে এইটার কারণে এটাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, আবার মাইক্রো ইকোনমিক্স এর কারণে ওইটাও প্রভাব পড়তে পারে। অফকোর্স। আমি একটু, আমাকে একটু 2টা মিনিট সময় দেন প্লিজ। হ্যাঁ, ওকে স্যার। মাইক্রোটা হচ্ছে মানে লোকাল অবস্থা, যেমন অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইস্যু হলে মাইক্রো, তাই না? আর ম্যাক্রোটা হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে।
নম্বরটা দিচ্ছে হসপিটালে ভাই দয়া করে সবাইকে মিউট করে দেন। মোহাম্মদ মুসা আপনি থামেন। মোহাম্মদ মুসা থামেন। না আগে কখনো দেয় নাই তো, কখনো দিতে হয় নাই, প্রথমবার তো। এই মুসা বন্ধ কর। ছিলাম আমরা কথা বলছিলাম ম্যাক্রো আর মাইক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট নিয়ে। সো এই সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের যে ফ্যাক্টর গুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম, যে মানুষের কোয়ালিটি অফ লাইফ, দা এক্সপেক্টেন্সি, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, মানে আপনার মানুষ কত বছর জীবিত থাকে, কত বার্থ হয়। একটু মিউজিকটা একটু অফ করে নেন না, আপনাদের মিউট করে। স্যার মোসাকে আপনি কি নোট করতে পারবেন কিনা দেখেন, উনি অনেকক্ষণ ধরে করা। কি নাম? মুসা, মোহাম্মদ মুসা। মোহাম্মদ মুসা। আচ্ছা, আমি মিউট করে দিয়েছি, তাকে মিউট করে দিয়েছি, থ্যাংক ইউ। সো এই সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের যে ফ্যাক্টর গুলো আছে, যেটা আমরা নিয়ে আলাপ করলাম, যে কনজিউমারের কনজামশনের হ্যাবিট কিরকম,
তাদের প্রেফারেন্স কিরকম, তাদের লাইফস্টাইল কিরকম, তাদের রিলিজিয়াস ভ্যালুস কিরকম, হ্যাঁ, কি কি ধরনের ফেস্টিভিটি তাদের ভিতরে আছে, হ্যাঁ, তাদের লিটারেসি পার্সেন্টেজ কিরকম, এডুকেশন সিস্টেম কিরকম, যেগুলো মানুষের লাইফস্টাইলকে চেঞ্জ করে। সো এই ধরনের ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে আমরা সোশ্যাল ফ্যাক্টর গুলো লিখবো আর কি, আমরা কেসের থেকে চেষ্টা করব বের করতে এই ধরনের বিষয়। তারপরে আপনার ইকোনমিক ফ্যাক্টর, এটা তো আপনারা খুবই ইউ আর ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, লাইক ইউর ইনফ্লেশন, ইউর ইন্টারেস্ট রেট, your savings tendency, your investment tendency, your money supply in the economy, foreign exchange reserve, foreign exchange currency, your agriculture, your industrial growth, production trends. These are the economic factors that we need to consider, right? বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. সো Yes, sir. টেকনোলজি, আমি যেটা বললাম, টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার নিউ টেকনোলজি, নিউ ইনোভেশনস, টেকনোলজি অ্যাভেলেবিলিটি, হ্যাঁ, তারপরে নিউ ওয়েজ অফ কমিউনিকেশনস, ধরেন নতুন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের যে সমস্ত কম্পোনেন্ট থাকে, ইনোভেশন অফ প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্রসেসেস, এবং নিউ টেকনোলজি ইম্পোর্ট করার নতুন যে পলিসি প্রসিডিয়ার্স গভর্নমেন্ট অ্যাডপ্ট করে, এই ধরনের বিষয়গুলো বিজনেসকে ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করে, যেটা আমরা দেখব। এর বাইরে যে সমস্ত গভর্নমেন্ট পলিসিজ আপনার বিজনেসকে ইম্প্যাক্ট করতে পারে, সেটা হচ্ছে ইনক্রিজিং কম্পিটিশনস। গভর্নমেন্টের যদি কোনো পলিসিগত ডিসিশনের কারণে কম্পিটিশন বাড়ে, যদি গভর্নমেন্টের পলিসির কারণে ডিমান্ড বাড়ে কাস্টমারের, হ্যাঁ, এবং টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট যদি চেঞ্জ হয়, হিউম্যান রিসোর্স ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টে যদি গভর্নমেন্টের কোনো পলিসি চেঞ্জের কারণে কোনো ইম্প্যাক্ট আসে, মার্কেট রেজুলেশন বা মার্কেট সার্ভিলেন্সে গভর্নমেন্ট পলিসিতে যদি কোনো চেঞ্জ আসে, এবং পাবলিক সেক্টর স্পেন্ডিং এ যদি কোনো পলিসিগত চেঞ্জ আসে গভর্নমেন্টের, এগুলোতে আমাদের বিজনেস ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্টেড হয়, রাইট? So overall, if we just a minute. Hello, assalamu alaikum. जी जी जी। So আমরা এই যে এত কিছু দেখলাম, এত কিছু পড়লাম, এখান থেকে আসলে আমাদের যে রেসপন্সটা আসা উচিত, যে ম্যানেজারিয়াল রেসপন্স টু চেঞ্জ ইন বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, যে আমরা তো আসলে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বিজনেস ডিসিশন নেয়ার জন্যই সবকিছু অ্যাসেস করছি, তাই না? একটা বিজনেসকে সাস্টেইনেবল করা কিংবা একটা বিজনেসকে প্রফিটেবল করা, তাই না? এটাই তো পারপাস আমাদের, নাকি? Yes, sir. Yes, sir. তো Sure. এই যে ম্যানেজারিয়াল রেসপন্স টু চেঞ্জ ইন বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ইজ বেসিক্যালি আওয়ার মেইন অবজেক্টিভ। তো সেইখানে যে সমস্ত কারণে আমরা এত কিছু কনসিডার করি বিজনেস ডিসিশনের ভিতরে, একটা হচ্ছে কাস্টমার ফোকাস, তারপরে হচ্ছে আপনার হয়তো ইমপ্রুভমেন্ট ইন ডিফারেন্ট এরিয়াস অফ বিজনেস অপারেশনস, হয়তো আমরা অপারেশনসকে ডাইভার্সিফাই করতে চাচ্ছি, or we want to do joint venture, we are trying to building the organization and product brand, এবং definitely we want to adopt the latest technology in our operations. So your response is surrounded by these things, and any form after analyzing the macroeconomic environment, business environment, micro environment, whatever you say, right? So এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই কেসের ক্ষেত্রে। তো
তো আমরা একটা কেস এখন দেখবো, এই কেসটা দেখে আমরা একটু ডিসকাস করে হয়তো আজকের ক্লাসটা শেষ করে দিব, কারণ আমি একটু রাশে আছি আজকে। সো আমি কেসটা ওপেন করছি, আপনাদেরকে ইমেলও পাঠিয়েছি। আমরা দেখবো এই কেসটা কিভাবে লিখে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ বলেন, বুঝিনি, আপনার কথা কেটে যাচ্ছে। এটা কি বোঝাচ্ছে আসলে? তার আগের হ্যাঁ, আমি লিঙ্ক ফাইলে ঢুকে গিয়েছি, আপনি একটু আমাকে বুঝিয়ে বলেন কি বলতে চাচ্ছিলেন। তার ওই যে ডেসপারেশন ফ্রি নামে একটা শব্দ, আচ্ছা ফ্রি শব্দ। আচ্ছা, আমি দেখে আপনাকে আপনাকে পরে জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা আগে এখন ওই যে লিঙ্ক ফাইল থেকে ঢুকে পড়েছি, তো এটা কাটলে আবার আমি একটু ঝামেলায় পড়ে যাবো। হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলবো এটা দেখে, নো প্রবলেম। তো আমরা, জি থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এটা কোনো এক সালে আইসিবি তে কেসটা এসেছে। আমরা দেখি যে আমরা যে কম্পোনেন্ট গুলো নিয়ে ডিসকাশন করলাম, বেসিক্যালি দ্য পেস্টেল অ্যানালাইসিস, দ্য 6 components, 6 words contains the pestle. So how we can extract information from the case to fit into this concept. But আমি আপনাদেরকে যেরকম বলছিলাম যে আম, আপনি এই কেসটা পড়ে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, কি কি পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর আছে যেটার জন্য এই বিজনেসে কনসিডার করতে হবে, কি কি ইকোনমিক ফ্যাক্টর আছে এখানে, ওগুলো কালেক্ট করতে হবে, কি কি সোশ্যাল বা ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টর আছে ওটা কালেক্ট করতে হবে, টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর কি কি আছে ওটা কালেক্ট করতে হবে, এবং ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর কি আছে, এবং লিগ্যাল ফ্যাক্টর কি আছে। তো আপনার অ্যান্সারটা ঠিক এই 6টা পয়েন্টই হবে। কি বলছি বুঝেছেন? If you can mark it clearly জি স্যার by 6 different points, it is fine. But if it is not, আপনি যদি 6 থেকে 10টা প্যারাগ্রাফ লিখেন, this paragraph should cover all these 6 words, right? So আমাদেরকে আমরা রিকোয়ারমেন্টটা দেখে নিই, রিকোয়ারমেন্ট কি চেয়েছে আমাদের কাছ থেকে, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। আমাদের জন্য রিকোয়ারমেন্টে চেয়েছে অ্যানালাইজ দ্য ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অফ বাংলাদেশ লেদার সেক্টর ইউজিং দ্য পেস্টেল ফ্রেমওয়ার্ক, মার্কস 20। সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট বলেছে ব্রিফলি ডিসকাস হাউ বাংলাদেশ লেদার স্যার সেক্টর ক্যান হেল্প। সবার কি দেখা যায় নাকি? আমারটা দেখতে পারতেছি না। স্যার প্রশ্ন আসছে না তো স্যার কেসটা দেখতে পাচ্ছি না। স্যার স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছেন না? দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে স্যার ওই কেস স্টাডি অন মাইক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট পেজটা, মানে লিংকটা দেখা যাচ্ছে স্যার। Only you can see only link, right? Now what you can see? আগের মতোই স্যার ওই কেস স্টাডি অন মাইক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের পেজটা। Only ওই পার্টটাই দেখতে পাচ্ছেন না? Okay, no problem. Let me open it from the can you see it now? জি স্যার। জি স্যার জি স্যার দেখা যাচ্ছে। Right? স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। Okay, fantastic. Fantastic. So আমরা এইটা কেসে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে দুইটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। বলছে অ্যানালাইজ দ্য ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অফ বাংলাদেশ লেদার সেক্টর ইউজিং দ্য পেস্টেল ফ্রেমওয়ার্ক। Secondly, brief discuss how Bangladesh leather sector can help in achieving our long-term export targets and overcoming dependency on single sector.
একটা দুইটা কোশ্চেন্স আছে 20 আর 5 25 মার্কস। বাট আমি আপনাদের যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে যেহেতু স্পেসিফিক্যালি সে বলেছে পেস্টেল অ্যানালাইসিস নিয়ে ডিসকাস করতে, সো আমাদেরকে অ্যান্সারটা শুধু 6টা পয়েন্টে কভার করব আমরা। একটা পলিটিক্যাল পার্ট, একটা ইকোনমিক পার্ট, একটা টেকনোলজি পার্ট, একটা ইকোলজিক্যাল পার্ট, আর একটা হচ্ছে লিগ্যাল পার্ট, তাই না? এই 6টা পয়েন্টে আমরা লিখবো এবং 6টা পয়েন্ট একদম ক্লিয়ারলি মার্ক করতে হবে আমাদের, এখান থেকে খুঁজে আনতে হবে সেন্টেন্স গুলিকে। সো আমরা যদি একটু দেখি সেখানে বলছে, কেসটা যদি একটু পড়ি, আপনারা পয়েন্ট গুলো মার্ক করতে থাকবেন, আমরা ডিসকাশন করব কেসটা পড়ার পরে। কেসটা নিয়ে হচ্ছে লেদার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কেস। এটা বলছে বাংলাদেশ ইজ অ্যামং সিলেক্টেড লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ ওয়্যার দ্য পেস অফ জিডিপি গ্রোথ accelerated, poverty developed sharply, and inequality fell since 2000. Prudent macroeconomic management characterized by low fiscal deficit, contained inflation, balance of payments, surpluses, and a very comfortable reserve position served as the solid foundations for the continued strong growth. Average growth of 6% since 2005 has been sustained, notwithstanding global recessions, political disturbance, commodity price shocks, and natural disasters. Bangladesh export has grown to USD 35 billion in 2017 from USD 5 billion in 2000. However, this superior performance is clouded by the fact that the surge was limited to one product group, ready-made garments (RMG), with over 4 million jobs and 80% of export earning. Too much of the country's fortune is riding on this one sector. Export concentrations in RMG makes the economy, jobs, and income extremely vulnerable to external shocks arising from the changes in global economy. Government focus on export diversification as a cornerstone of its export policy for several years now is no doubt appropriate. Despite the growing dependency on certain items, Bangladesh has been successful in increasing the number of export items. But export concentration remains an acute problem as these new items have not shown enough dynamism in terms of their shares in total export. However, leather sector is an exception to this. Leather is the second largest export sector of Bangladesh next to RMG. There is a great potential for the leather industry in Bangladesh to become one of the country's major foreign exchange earners. Expert says, after ready-made garments RMG, this sector is playing a vital role in national economy. Earning is huge amounts of export earning. Most leather goods or footwear manufactured here are export oriented. According to the Export Promotion Bureau, leather export totaled USD 1.17 billion in the last fiscal year 2016 to 17. The amount was USD 0.93 billion the previous year. Apart from the export market, rising domestic disposable income of the middle and the upper middle class families pushing the domestic demand. Bangladesh Bureau of Statistics figures shows that the domestic footwear market is approximately USD 2 billion and is growing. Self-sufficiency in raw materials, quality products, market access facilities, growing demand for leather and leather products, abundant and competitive labor cost, preferred sourcing by several international brand markers, Bangladesh leather sector an attractive destinations for the public and foreign investment. Bangladesh is set to emerge as the next manufacturing hub for the global leather industry. খুবই informative paragraph. The government has declared leather industry as a third sector with a considerable growth, investment, and export earning potential. Prime Minister has announced leather products as product of the year in January. The 7th fifth year plan 2016 to 2020 of the government of Bangladesh is specially focused on leather sector as a highly potential export sector after ready-made garments. It is now growing at a healthy pace. The growth rate is expected to accelerate the new
factories coming into operations, growing interest of foreign investors in the footwear sector. Leather sector enjoy concessionary financing. এই যে political issue দেখেন, যে concessionary financing, duty free import for the type of raw materials and machineries, concessionary duty on export of specified machinery. Bangladesh Bank increased the cash incentive for the export of leather goods to 15% from 12.5%. As export policy, credit rescheduling facility will be provided to the sick leather industries through the policy support. Government has a plan to set up 2 more leather industries estates, one in Rajshahi, another one in Chittagong. Reflects the importance the government attaches to the development of the industry. The plan is indeed big in that the country is eyeing to earn 5 billion from the sector by 2021, when its total export target is going to be USD 60 billion. But there may be a gap between the lips and cups. Until recently, there was absence of modern technology in tanneries, since they were established long time ago. The newly established footwear and leather goods factories use some latest technology like CAD, computer-aided design, CAM, computer-aided manufacture. Immediate intervention is required to introduce modern tannery processing technology, particularly in respect to cleaner and resource efficient production. Chemical and solid waste management, ETP influent treatment plants, operations, overall operation management to meet the global demand. The greatest challenge will come the environmental concern. No industrial development can be made at the cost of the environment of the tiny land. It has to be sustained development all the way. Tannery possibly has the highest level of waste disposal among the industry. It has been reported that only about 20% of the large number of chemical used in the tanning process is absorbed by leather, and the rest 80% is released as waste. Occupational health hazard among the workers of tannery industrial are not only a matter of concern in developing country like Bangladesh, but also Western countries as well. The tannery industry of Hazaribagh area, Dhaka city, used to process some 220 metric tons of hide a day, and associated release of 600 to 1000 kg of solid waste for each ton of processed hide. The population of Buriganga River waters and the Hazaribagh locality had gone to the extreme level, and there was no other alternative left for the government but to shift the tanneries from the heart of Dhaka city. But the shifting of tanneries from Hazaribagh to Sabar has become an unending tale. The government is giving fresh deadlines to the tannery owners to at regular intervals to complete shifting the tanneries from Hazaribagh. So the delay in relocation of leather factories from Hazaribagh to Sabar has not helped the cause. Even the Sabar leather estate still faces numerous problems: disposal of solid waste and the failure of the central effluent treatment plant to run to its potential being the principal ones. The hope that the government of the new location will ease many management and problems facing the factory workers has not yet materialized. Additionally, a number of tannery units have allegedly started pollution the Dholeshwari River in the same way they did the Buriganga earlier. Bangladesh Supreme Court has already issued a notice to the government to ensure that the waste of the tanneries which have been relocated at Sabar from Hazaribagh to say Buriganga River do not pollute Dholeshwari River as well. If such lapses cannot be taken care of, foreign investment or one of the key component and the technology transfer will be hard to come by. The zero tariff incentive as offered for the foreign investor will be temptation, but it has to be complemented by further facilitation of working environment. So এটা হচ্ছে আপনার কেস আমরা যেটা পড়লাম। সো আপনাদেরকে আমি এই কেসটা সহ পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, নাও let's talk about how many political factors
we can identify from this scenario? Anyone একটা একটা করে আপনারা বলেন, আমি আপনাদেরকে একটু হেল্প করার চেষ্টা করি। আমরা একটা একটা করে যাই। পেস্টেলের প্রথম পি হচ্ছে পলিটিক্যাল। পলিটিক্যাল কি কি ফ্যাক্টর আপনারা এখানে পেয়েছেন যেটা মনে করছেন যে পলিটিক্যালে আসা উচিত? আমি যদি আপনাদেরকে দুই একটা বলি টু মেক ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার, এন্ড দেখেন গভর্নমেন্ট focus is very much for export diversifications, and government identified the leather sector as a third sector, right? এটা আপনারা পেয়েছেন, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, সো আমরা এই পয়েন্টটা এখানে নিয়ে আসতে পারি, এটা একটা পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর। Second, political decisions. The government has taken initiative to transfer the leather industry from Hazaribagh to Sabar, right? It's a political decisions, and the government has taken initiatives to establish two more key industrial estates, right? Ekta Rajshahi, one in Rajshahi, another one is Chittagong, right? Yes, sir. Political decision, right? Leather sector enjoying concessionary interest rate, right? Yes sir. Right. Then leather sector enjoy concessionary financing, duty-free import of raw material, machineries, right? And government also declared incentive from 12.5% to 15%, right? Yes, sir. And what else? What else? And the government has set highly attractive incentives for the foreign investor to attract them, right? Yes sir. So আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, if I say these are the political factors, and এবং কিভাবে লিখতে পারেন এখন, how you can write it? Either you can write it in bullet points under the political, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের জন্য আপনি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখতে পারেন, or you can write it in paragraph. You can use 2 paragraphs for or 3 paragraphs for political situation, right? Understood, sir. Yes sir. Okay. Then tell me what the economic factor you identified. Economical factor. Any economical factor you identified so far? আনএমপ্লয়মেন্ট হবে স্যার। Unemployment, one. Then ফরেন রিজার্ভ কারেন্সি ইনক্রিজ হবে। foreign reserve currency increase হবে। Then ইনফ্লেশনটা হবে, ইনফ্লেশনটা কমবে স্যার, ডিক্রিজ হবে। inflation decrease হবে। এক্সপোর্ট হবে। Of course. আর এক্সচেঞ্জ রেটটা স্ট্রং হবে স্যার, যদি আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি। Okay, then এক্সচেঞ্জ রেটটা ইকোনমিক্স এক্সচেঞ্জ রেট স্যার, এটা মানি যেটা মানে আমাদের টাকাটা শক্তিশালী হবে যদি আমরা আর্নিং করতে পারি বেশি। okay, ফরেন রিজার্ভ বাড়বে ডলারের। foreign reserve বাড়বে। Yes, sir. এইটা আপনারা এটা যেভাবে লিখতে পারেন আর কি, হ্যাঁ, ফরেন রিজার্ভ বাড়বে, ফরেন রিজার্ভ কমবে, এফডিআই বাড়বে কমবে এরকম না বলে আপনি কিছু ওয়ার্ড আপনারা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করবেন, যেমন ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সারপ্লাসেস, হ্যাঁ, ভেরি কমফোর্টেবল রিজার্ভ পজিশন, এই ধরনের ওয়ার্ড লিখতে চেষ্টা করবেন, বুঝছেন? যেটা ইকোনমিকে সাস্টেইনেবল করতে সাহায্য করবে। ক্যাচি ওয়ার্ড আমি ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম, তাই না? এবং আপনি এখানে লিখতে পারেন যে মানে খুবই লো ফিসক্যাল ডেফিসিট অবজার্ভ করতেছে বাংলাদেশের ইকোনমিক কন্ডিশন এখন, হুইচ ইজ ভেরি পজিটিভ, তাই না? এই ধরনের ওয়ার্ড লিখতে চেষ্টা করবেন। তারপরে এখানে ভালো একটা ইকোনমিক কন্ডিশন ফ্যাক্টর আছে, এটা আপনারা কেউই বলছেন না, যে গুড এবং স্টেবল ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট প্রিভেল করে বাংলাদেশে এখন, যেখানে জিডিপি গ্রোথটা খুবই প্রমিজিং, তাই না? বলছে না? এবং আপনার স্টেডি জিডিপি গ্রোথ এবং স্টেডি গ্রোথ অফ এক্সপোর্ট, যেটা আপনার 35 বিলিয়ন 5 বিলিয়ন থেকে 35 বিলিয়নে চলে গেছে, তাই না? এগুলাই তো ইকোনমিক ফ্যাক্টর, তাই না? এবং
সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কি জানেন? ইকোনমিক ফ্যাক্টরের ভিতরে সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন র মেটেরিয়ালস। সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন র মেটেরিয়ালস আপনারা যদি দেখেন, সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন র মেটেরিয়ালস, কোয়ালিটি প্রোডাক্টস, মার্কেট অ্যাক্সেস ফ্যাসিলিটিস, গ্রোয়িং ডিমান্ড ফর লেদার এন্ড লেদার প্রোডাক্টস, এবং and abundant and competitive labor cost. Preferred sourcing by several international brand make Bangladesh leather sector as an attractive destination for the next. বুঝছেন? তো these are the economic factor, যেটা আপনাকে লিখতে হবে ইকোনমিকের আন্ডারে। বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার। স্যার এটা কি ন্যারেশন আকারে লিখতে হবে নাকি বুলেট পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে? ন্যারেশন আমি তো প্রথমেই বললাম, আপনি যদি প্যারা করেন, জি স্যার। প্যারা করলে আপনি 2-3টা প্যারাতে বলবেন, যেন একটা প্যারার সাথে আরেকটা প্যারা রিলেশনশিপ হয়। 2-3টা পয়েন্ট নিয়ে একটা প্যারা বললেন, আর না হয় আপনি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে বলবেন। প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য একটা করে বুলেট পয়েন্ট দিবেন। স্যার বুলেট পয়েন্টের কি আবার ন্যারেশন দিতে হবে এটা? না 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 না, আপনি লিটারেচার লিখবেন, বুলেট পয়েন্ট দিয়ে শুধু লিটারেচারটা লিখে দিবেন। বুঝতে পেরেছেন? না স্যার এটা বুঝি না স্যার। ন্যারেশন মানে তো আপনি ডেসক্রিপটিভ লিখবেন, পয়েন্ট তো লিখবেন না, ডেসক্রিপটিভ লিখবেন। আপনি যেমন ধরেন একটা আপনি লিখলেন যে there is a potential for the leather industry in Bangladesh to become one of the country's major foreign exchange earners, বলছেন এক জায়গায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই সেন্টেন্সটা আপনি লিখে দিবেন, country is enjoying to earn 5 billion from this sector by 2021 আচ্ছা বা 220 to 250, ঠিক আছে? এরকম সেন্টেন্স আকারে লিখবেন, ঠিক আছে? ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্স আকারে লিখবেন। স্যার এই হুবহু সেন্টেন্স লিখলে কি চলবে এখান থেকে যদি আমি উঠাই? আপনি যদি রিলেভেন্ট নিয়ে নিবেন পুরাই, কারণ এখান থেকেই তো আপনি নিয়ে লিখবেন। আপনি যদি সেন্টেন্স যদি আপনি হুবাহুব কোন সেন্টেন্স যদি আপনি রিলেশনশিপ করতে পারেন, নিয়ে নিবেন, তাই না? ক্লাসে তো যে স্যার খাতা দেখবো সেই স্যার তো নিশ্চয়ই কোশ্চেন মুখস্থ করে খাতা দেখবে না। যেমন ধরেন আপনার এই যে এই 3টা প্যারাগ্রাফ, গভর্নমেন্ট হ্যাজ প্ল্যান টু সেট আপ 2 or more leather industries, এখান থেকে যে পরবর্তী 3টা প্যারাগ্রাফ, প্রত্যেকটা লাইন আপনি হুবাহুব এখান থেকে কপি করে নির্দিষ্ট সেগমেন্টে নিয়ে যেতে পারবেন। এই যে শেষ প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত, এই যে দেখেন লাস্টের 4টা পেজে এইখান থেকে শুরু করে একদম নিচ পর্যন্ত সবগুলো প্যারাগ্রাফ থেকে প্রত্যেকটা লাইন আপনি হুবহুব কপি করে নিয়ে চাইলে লিখতে পারবেন। কারণ সেন্টেন্স গুলি ওইভাবে লিখা। এটা এরকম না যে আপনি ইউ আর কপিং ফ্রম দা কোশ্চেন, এটা অ্যানসারটাই এক্সিস্ট আছে, মানে একদমই মানে প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে লেখা কোশ্চেনের ভিতরে, সুতরাং আপনি এখান থেকে নিতেই পারেন। সোশ্যাল ভিউতে কি কি দেখলেন? হ্যাঁ, বুলেট পয়েন্টের কয়েকটা এক্সাম্পল দেবেন। বুলেট পয়েন্ট যেমন ধরেন আপনি যদি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে লিখতে চান, যেমন ধরেন আমরা পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে বলছি, তাই না? ইকোনমিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে, তাই না? আপনি সে যেমন ধরেন লিখলেন যে বাংলাদেশ average GDP growth is 6%, which is very good, and Bangladesh observe the stable macroeconomic management system. এটা একটা বুলেট পয়েন্ট শেষ। 2 নম্বর বুলেট পয়েন্টে আপনি যেমন সে লিখতে পারেন বাংলাদেশ has a solid foundations for the growth. Country observed very low fiscal year deficit, inflation, and the country has a surplus payments, which is very comfortable in the reserve position. এটা আরেকটা পয়েন্টে লিখলেন। আরেকটা বুলেট পয়েন্ট আপনি লিখতে পারেন যে বাংলাদেশ, কথা বলতেছে কে, নামটা কি ওনার? গোলাম সারোয়ার। গোলাম সারোয়ার। উনি নিজেই মিউট করেছেন। তো আরেকটা পয়েন্ট আপনি যেমন বলতে পারেন যে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট হ্যাজ opportunity to earn 6% year to year, হ্যাঁ? তারপরে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট হ্যাজ গ্রোন টু USD 35 billion,
এইটা একটা বুলেট পয়েন্টে লিখলেন। আরেকটা বুলেট পয়েন্টে লিখতে পারেন যে বাংলাদেশ leather market has self-sufficiency in raw material, product market, growing demand, abundant competitive labor, এই এরকম আরেকটা পয়েন্ট। তো এরকম 4-5টা পয়েন্ট হয়ে গেল, বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, তো তারপরে আমরা যদি একটু বলি সোশ্যাল কি কি ফ্যাক্টর পেলেন? সোশ্যাল ফ্যাক্টর কি কি পেলেন? Sir, source of employment. হ্যাঁ, হলো একটা। একটু ইলাবোরেটিভ বলবেন তাহলে সুবিধা হবে। বলেন, আরো দু একটা বলেন। Pollution of river water, হ্যাঁ, high level of pollution of river water, high level of wastage. হাই লেভেল অফ ওয়েস্টেজ, এটা সোশ্যাল ফ্যাক্টর। স্যার environmental factor স্যার ওটাই। হ্যাঁ, তো আমরা কথা বলতেছি সোশ্যাল। আমরা পেস্টেলের কি কি গেলাম? পলিটিক্যাল গেলাম, ইকোনমিক্যাল গেলাম, তাই না? তারপরে এস সোশ্যাল না? সোশ্যাল স্যার। সোশ্যাল, সোশ্যালে কি কি পেলাম বলেন? সোশ্যালের ভিতরে কি গেল দেন? লাইফস্টাইল চেঞ্জেস হবে স্যার। Availability of labor. Availability of labor because of um, high population, right? Yes sir. আপনি poverty in বাংলাদেশ drop sharply, এটা একটা সোশ্যাল ফ্যাক্টর, মানে ইমপ্রুভিং দ্য কোয়ালিটি অফ পিপলস লাইফ, তাই না? ইনইকুয়ালিটি কমেছে সিগনিফিকেন্টলি, তাই না? এটা বলতে পারেন। তারপরে আপনি জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে সোশ্যাল লাইফস্টাইল রাইট ওইখান থেকে হুবহু ওই লাইনও আপনি নিয়ে যেতে পারেন। হ্যাঁ, আপনার ডিমান্ড of the leather products are growing significantly in domestic and international market due to changing quality of people life, তাই না? এটা একটা লিখতে লোকেশন পারেন। চেঞ্জেস একটা কথা আসছে যে ঢাকা লোকেশন, সিটি হার্ট লোকেশন চেঞ্জেস। লোকেশন তো সোশ্যাল ফ্যাক্টর না স্যার। লোকেশন ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, ইকোলজিক্যাল। না, আমি বলতে চাইছিলাম স্যার লোকেশন একটা যে ওই হ্যাঁ। লোকেশনটা চেঞ্জ করে সাভারে নেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, তো এটা একটা সোশ্যাল যে একটা ইমপ্যাক্ট পড়তো, ব্যাড ইমপ্যাক্ট, সেই ইমপ্যাক্টটা সাভারে নেওয়ার কারণে এই ইমপ্যাক্টটা কমছে সাভারে নেওয়ার কারণে। ঢাকা সিটির যে ভিতরে ছিল লোকেশন বিষয়টা স্যার সোশ্যাল। আচ্ছা, আমি এরকম লিংক করতে পাচ্ছি না, বুঝছেন? এটা আমাকে যদি আপনি ওইটা বলেন আমি রাদার বলবো এটা হচ্ছে আপনার এই ধরেন ইকোলজিক্যাল সাইড, ধরেন এনভায়রনমেন্টাল সাইডে আমি হয়তো বলবো আর কি কিছু কথা এখানে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা ডাইরেক্টলি সোশ্যালে লিংক করাটা একটু মুশকিল, বাট আপনি চাইলে একটু পেঁচায় পুচায় বলতে পারেন যে মানুষের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হবে, সিটির থেকে বাইরে চলে যাবে, কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ হবে, এই টাইপের কিছু জিনিস বলতে পারেন। হ্যাঁ, সোশ্যাল মোবিলিটি, rising domestic disposable income of the middle and upper class. of course, Families very pushing the valid, very domestic valid economy. point, very valid point. You can write this sentence directly to the social under the social category, right? So এই কয়েকটা লিখলেই হলো, অত স্ট্রাগল করার দরকার নেই। আপনি একটা ইয়েতে 3-4টা পয়েন্ট লিখলেই হলো। হ্যাঁ, এখান থেকে নিয়ে লিখতে পারেন। টেকনোলজি সাইটে কি কি দেখলেন? অনেক পয়েন্ট আছে টেকনোলজি সাইটে, তাই না? আপনি যদি কেসের দিকে তাকান টেকনোলজি নিয়ে প্রচুর পয়েন্ট আছে, তাই না? হ্যাঁ, টেকনোলজি নিয়ে প্রচুর পয়েন্ট আছে। টেকনোলজি নিয়ে 1 নাম্বার পয়েন্ট আছে আপনার ধরেন Newly established footwear and leather goods ক্যাট factories. আছে। হ্যাঁ, ক্যাট আছে, ক্যাম আছে, তাই না? জি ক্যাট স্যার। ইজ দেয়ার, ক্যাম জি ইজ স্যার। দেয়ার। এটা নিয়ে আপনি একটা পয়েন্ট লিখতে পারেন যে নিউলি এস্টাবলিশড ফুটওয়্যার and leather goods factory use some latest technology like computer aided design and computer aided manufacture. This is number 1. ম্যানুফ্যাকচারিং। Introduce modern Chemical and solid waste management. Right. Waste management এর এই যে ETP effluent treatment plants জি স্যার। establish করছে। তারপরে আপনার resource efficient production,
কেমিক্যাল এবং সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট, তাই না? policy- ওভারঅল অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট টু মিট দ্য গ্লোবাল ডিমান্ড, এটার উপরে আপনি দুইটা লিখে দিলেন, ঠিক আছে? R&D তারপরে policy, sir. হ্যাঁ, R&D policy apply R&D করছে। পলিসি, রাইট, R&D পলিসি অ্যাডপ্ট করেছে, হ্যাঁ, এবং নতুন নতুন ইনোভেশন, রাইট রাইট। এই তো আপনাদের 3-4টা পয়েন্ট টেকনোলজিতে এমনি হয়ে গেছে, হ্যাঁ। তারপরে আপনি আরো কি নিয়ে বলতে পারেন? ইকোলজিক্যাল সাইড নিয়ে বলতে পারেন। ইকোলজিক্যাল সাইডে কি আছে বলেন? স্যার আরেকটা হইতে পারে এটা ডেভেলপমেন্টস ইন আদার ইন্ডাস্ট্রিজ অফকোর্স, অফকোর্স, দ্যাট কুড ট্রান্সফার অ্যাক্রস, মানে গার্মেন্টস কে আমরা ছাড়াই যাব, এটা মানে অ্যাক্রস করব স্যার। রাইট, এটাকে আমরা বলতে পারি যে ওই যে আপনার কেসের ভিতরে এক জায়গায় বলছে না, টু রিডিউস দ্য ডিপেন্ডেন্সি অন দ্য সিঙ্গেল সেক্টর। জি স্যার ওইটা। তো আপনি হয়তো এটাকে ওইখানে এইভাবে লিংক করবেন যে লেদার সেক্টর কুড বি অ্যানাদার RMG sector for Bangladesh in foreign currency earning, which may eventually help the country to make sustainable foreign reserve position to make the payment balance, হ্যাঁ, জি স্যার। ঠিক আছে? এবং এটা আনএমপ্লয়মেন্ট কে খুব সিগনিফিকেন্টলি হেল্প করবে, এটা বলতে পারেন, হ্যাঁ। তারপরে আপনি ইকোলজিক্যাল সাইড কিংবা এনভায়রনমেন্টাল সাইডে আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন, যেটা এই যে সাভারে ট্রান্সফার করে নিয়ে যাচ্ছে, বুড়িগঙ্গা নষ্ট হইছে, এখন আপনার বুড়িগঙ্গা পলিউশন এন্ড হাজারিবাগের লোকালিটির পলিউশন কমছে, রাইট। বাট এটা যেন সিমিলার সিচুয়েশন না হয়, আপনার ওই যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান যেন প্রপারলি এস্টাবলিশড হয়, আমরা যেন আবার সাভারের ওই নদীকে আবার যেন বুড়িগঙ্গাতে সিমিলার সিচুয়েশনে না আনি, এটা তো ক্লিয়ারলি বলা আছে, তাই না? এবং আপনার ওইখানে ওই যে 20% কেমিক্যাল লেদার অ্যাবজর্ব করে, 80% কেমিক্যালি আপনার ওয়েস্ট হিসাবে ট্রান্সমিট হয়, রিলিজ হয়, এইটা আনতে পারেন, তাই না? এই কে কথা বলছেন? নাম কি ওনার? শাহিদুল ইসলাম। হ্যাঁ, শাহিদুল ইসলাম। শাহিদুল, বানান কি? আচ্ছা, আমি মিউট অল দিয়ে দিছি, সবাইকে মিউট অল দিয়ে দিছি, আপনারা আনমিউট করে কথা বলেন, যে বলবেন সবাইকে মিউট করে দিছি আমি। সো এটা এই যে Tannery possibly has the highest level of waste disposal among, my god, what is his name? স্পেলিংটা একটু বলেন তো। স্যার SHA। আচ্ছা, পেয়েছি, আমি পেয়েছি, থ্যাংক ইউ। সো এই যে আপনার ইকোলজিক্যাল সাইডে আপনার এই যে 20% এনভায়রনমেন্ট সাইডে আপনি লিখতে পারেন যে 20%। তো বুঝতেছি না আমি। আনমিউট করেন স্যার। আনমিউট হয়ে গেছে স্যার ওনাকে আপাতত বের করে দিলে ভালো হবে। বের করে দিব, আমি এরপরে বের করে দিব। সো এই যে আপনার 20% আপনার কেমিক্যাল অনলি লেদার অ্যাবজর্ব করে, বাকি 80%ই রিলিজড অ্যাজ এ ওয়েস্ট, তাই না? এটা আপনারা লিখতে পারেন। তারপরে the pollution of Buriganga river waters and the Hazaribagh locality had gone to the extreme level, and there was no other alternative left for the government but to ship the tanneries from the heart of the Dhaka city. এটা একজনে বলেছেন। তারপরে যে FTP আপনার যে এফ্লুয়েন্ট প্ল্যান্ট যেটা করতে যাচ্ছে সাভারে, allow to increase the value and acceptability of the local leather, whether allowing for premium pricing. এই ধরনের যখন আপনি সোশ্যালি রেসপন্সিবল কাজ করবেন তখন মানুষ প্রাইসও বেশি দিবে।
ডিসপোজেবল সলিড ওয়াস্ট নিয়ে আমার এক আপু বলেছে, এটা নিয়ে আমি বলছি না। ও মাই গড, আবার আসছে স্যার, সেম নামই স্যার, ওনাকে ওনাকে আমি আউট করে দিচ্ছি। রিমুভ, ইয়েস। ওনাকে আমি রিমুভ করে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ক্লাস থেকে রিমুভ করে ক্লাস দিয়েছি। করতে আসে না, ডিস্টার্ব করতে আসে না। হ্যাঁ, সো এইটা আপনারা লিখতে পারেন। তারপরে এই যে সুপ্রিম কোর্টের যে একটা নোটিশ দিয়েছে গভর্নমেন্টকে, এরকম ট্যানারের যে ওয়েস্ট, এটাকে প্রপারলি হ্যান্ডেল করার জন্য, যেন দলেশ্বরী রিভার, বুড়িগঙ্গার মতো সেম সিচুয়েশন না হয়, দেখেছেন না? এটা আপনারা লিখতে পারেন, ঠিক আছে? এই কয়েকটা তারপরে আপনার এই যে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, এই যে আপনার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পলিউটেড হয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরির কারণে, এটা লিখতে পারেন যে মাটির যে আপনার উর্বরতা, এটা হারিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে, এটা একটা কনসার্ন হিসাবে লিখতে পারেন। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? দেন থাকে হচ্ছে আপনার লিগ্যাল সাইড। লিগ্যালে কি আছে বলেন তো, কিছু পেয়েছেন কেউ? স্যার লিগেলে জি স্যার, যে সুপ্রিম কোর্টের যে ইয়াটা আছে, নোটিশ করেছে এবং হচ্ছে গভর্নমেন্টকে অর্ডার দিয়েছে, এটাও একটা লিগ্যাল অ্যাকশন রাইট, হতে এটা পারে। লিগ্যালে লিখতে পারেন। হ্যাঁ, তারপরে যে গভর্নমেন্ট ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য যে নতুন পলিসি হাতে জি নিয়েছে। জি, হ্যাঁ, জিরো ট্যারিফ ইনসেন্টিভ। রাইট রাইট, এটা ডাইরেক্ট লিখতে পারেন। হেলথ এন্ড সেফটি রুল ইন্ট্রোডিউস করেছে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করার জন্য, এটা লিখতে পারেন, ঠিক আছে? তারপরে বলেন রিশিডিউলিং ফ্যাসিলিটিস অ্যাজ পার এক্সপোর্ট পলিসি। rescheduling facility is a political issue, it's not legal issue. মানে লিগ্যাল হচ্ছে পলিসি প্রসিডিয়ার গত সাপোর্ট আপনার হাতে কি কি আছে, আপনি এটা, এই যে আরেকটা আছে হচ্ছে আপনার এই যে ম্যান্ডেটরি লো ওয়েজেস রেট ম্যান্ডেটরি করেছে, যে এত টাকা মিনিমাম ওয়েজেস দিতে হবে, যেটা আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে হেল্প করবে, তাই না? স্যার, ওই যে গভর্নমেন্ট ফেস ডেডলাইন দিয়েছে যে ট্যানারি ওনারদের রেগুলার ইন্টারভ্যালে শিফটিং করার জন্য। রাইট, এটা লিগ্যাল ইস্যু, এটা মানতে হবে, অবশ্যই মানতে হবে, দিস ইজ এ লিগ্যাল ইস্যু। এবং এই যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট গভর্নমেন্টকে যে অর্ডার দিয়েছেন, এইটা লিগেলে আপনি আনতে পারেন। কিছু কিছু পয়েন্ট আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে, কিছু কিছু পয়েন্ট আপনারা দুই জায়গায় আসবে দেখবেন, বুঝছেন? এখন ডিপেন্ড করতেছে আপনি কিভাবে রাইট করতেছেন সেন্টেন্সটা। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? এই যে যেমন ধরেন গভর্নমেন্ট যে ইয়ে দিছে, এটা একটা পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নিতে পারি আমরা, আবার এটাকে লিগেলও আনতে পারি, কিন্তু আপনি সেন্টেন্সটাকে একটু ঘুরিয়ে লিগ্যাল ফর্মে লিখবেন আর এখানে পলিটিক্যাল ফর্মে লিখবেন, বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আর কোনো পয়েন্ট পেয়েছেন কেউ? এনি পয়েন্ট? ওয়ার্কার্স সেফটি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল বায়ারদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য, যেটা বলেছে। সো এখানে ওই যে প্রপার গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স স্কিম for tannery industry workers as well as staff members should be necessary to avoid future legal implication on tannery industry in Bangladesh. এটা একটা নতুন লিগ্যাল কম্পোনেন্ট পয়েন্টস যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে নতুন নিয়েছে। হ্যাঁ, সো প্রোটেকশন, রাইট কনজিউমার প্রোটেকশন। রাইট, তো এই কয়েকটা লিগ্যাল কম্পোনেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পেরেছেন নাকি? কোনো কনফিউশন আছে কারো? না স্যার। ভেরি গুড। তো এই কেস কিন্তু লিখতে হবে। আমরা যে স্ট্র্যাটেজির প্ল্যানিং এর যে প্রথম কেসটা আপনাকে দিয়েছিলাম, আপনারা কেউ লিখেছেন? না স্যার। তাহলে এতে হবে না তো, আপনি না লিখলে তো হবে না। এই প্রথম কেসটা আর এই কেসটা তো আমি আজকে অলরেডি আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, সো আপনারা তো এই ভিডিও কন্টেন্টটা পেয়ে যাবেন, এইটা শুনে শুনে এই কেসটা লিখবেন। এই দুইটা কেস যদি আপনারা লিখতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনার ভিতরে অনেক ভালো কনফিডেন্স লেভেল কাজ করবে। আপনারা তো আসলে কথা শোনেন না, সময় বের করে আপনাদেরকে কেসগুলি লিখতে হবে।
আমি বারবার একটা জিনিস বলি, আপনি যতদিন পর্যন্ত লিখতে না বসবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি, এখন যেমন আপনি একটা প্যাটার্ন বুঝতে পেরেছেন তাই না, একটা কেস কিভাবে পড়তে হবে, স্যার একটা বুঝতে কেস পারছি কিভাবে লিখতে হবে, একটা প্যাটার্ন বুঝতে পেরেছেন। এখন যদি আপনি 3-4টা কেস ধরেন, প্রতি সপ্তাহে যদি আপনি একটা কেসও লিখেন, যাই লিখেন, যত রাবিশ থিংই লিখেন না কেন, আপনি লিখেন, আপনি লিখলেই দেখবেন যে আপনার হাত চলে আসছে। তো আমি নেক্সট ক্লাসে যা শুনতে চাই, আপনারা প্রত্যেকে এই 2টা কেস লিখেছেন। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? স্যার একটা কথা ইনশাআল্লাহ স্যার, বলেন। ইনশাআল্লাহ। তো স্যার আমাদের যে ম্যানুয়াল গুলা আছে এগুলার হ্যাঁ, স্টাডি আগে দরকার তাই না স্যার? বুঝিনি, আবার একটু বলেন তো। কেস স্টাডি করার জন্য যে ম্যানুয়ালটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আইসিবি, এটা তো আগে হ্যাঁ, স্টাডি করতে হবে, তারপরে না আমরা না স্যার না কেস না স্টাডি না, করতে পারবো। আমি কেস মানে হলো যেমন প্রত্যেকটা স্যার, মডেলের সাথে, শুনেন, জি স্যার, আপনি এটা যদি আমি আপনার, না জানি স্যার তাহলে তো আমি হ্যাঁ, অ্যানালাইসিস করতে পারবো না স্যার, তো এটা আমি তো বলতেছি। আপনাকে আজকে পেস্টেল পড়াইলাম, জি স্যার। তাহলে এখন পেস্টেলের কেস লিখতে তো আপনার সমস্যা হওয়ার কথা না, আপনি যদি বাসায় আবার রিক্যাপ দেন। জি স্যার। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রসেস ফর্মুলেশন, এটা তো আমি আপনাকে আগে থিওরি পড়াইছি না, জি স্যার। এটার কেস তো আপনি লিখতে সমস্যা হওয়ার কথা না। আমি তো আপনাকে ধরেন পোর্টাসের 5 ফোর্সেস মডেল পড়াইয়া পেস্টেলের কেস দেই নাই, দিয়েছি? না স্যার, না। তাহলে আমি আপনাকে পেস্টেল পড়াইছি, পেস্টেল দিয়েছি। এখন আমি কিন্তু আপনাকে এটাই আগেই স্যার। বলেছি ফার্স্ট ক্লাসে যে বইয়ের 60% পেজ কন্টেন্ট আপনার দরকারই নেই। আচ্ছা আমি সেই কারণে আপনাদেরকে মডেল দিচ্ছি, মডেলের সাথে রিলেভেন্ট যা যা থট দরকার সেটা দিচ্ছি, সাথে সাথে আপনাকে ওইটার কেস ইউজ টু করাই দিচ্ছি। জি স্যার। এখন আপনি যদি না লিখেন, আপনি যদি মনে করেন ম্যানুয়াল সব শেষ করে আপনি লিখবেন, ম্যানুয়ালের ভিতরে 50টা মেথড আছে, 50টা মেথড কি আপনি একসাথে লিখবেন? না স্যার। তাহলে আমি আপনাকে যে পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি, আপনি ওই পদ্ধতিতে যান, আপনি পরে মডেল পড়লে আপনি নিজেই কেস লিখতে পারবেন, টিচারেরও লাগবে না কাউকে। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেছেন? ঠিক আছে, আপনার আপনার সিস্টেমটাই ভালো স্যার, আপনি যে হ্যাঁ, আগান স্যার এভাবেই। তো থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, এটাই ভালো স্যার, এটা অনেক আমাদের হেল্পফুল হচ্ছে স্যার। তো আমাদের আমি একই সাথে এখন, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আর কি স্যার। রাইট, এখন আপনারা বাসায় শুধু গিয়ে লিখবেন, যদি মনে করেন কোথাও কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন, আমি এই ক্লাস লেকচারের যে কন্টেন্টটা এটা ওদেরকে পাঠাই দিলে, ওরা দিয়ে দিলে, আপনি ওই ইউটিউবে গিয়ে কানে দিয়ে শুনেও কেস স্টাইলে লেখা শুরু করতে পারেন নিজে। এবার আমরা একটু 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা দেখি। Briefly discuss how Bangladesh leather sector can help in achieving our long-term export target, overcoming dependency on a single sector. এই কোশ্চেনটা টোটালি ধরেন আমার তো সম্পূর্ণ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির উপরে ডিপেন্ডেন্ট, তাই না? তো গভর্নমেন্ট চাচ্ছে একটা সিঙ্গেল সেক্টরের উপরে ডিপেন্ডেন্সি কমিয়ে আপনার ডাইভার্সিফিকেশন করতে, তাই না? সেই অনুযায়ী ধরেন একটা টার্গেটও সেট করা আছে, তাই না? তো এইটার উপরে আপনারা এইটা কিন্তু আবার আপনি বুলেট পয়েন্টে লিখতে যাবেন না, বুঝছেন? এইটা কিন্তু প্যারা প্যারা করে লিখবেন, এটাতে কিন্তু বুলেট লিখতে পারবেন না, কারণ এটা লিটারেচার টাইপ কোশ্চেন, তাই না? তা আপনি ধরেন এটা কি কি জিনিস লিখতে পারেন, মানে আমি যদি আপনাকে একটু এইভাবে হেল্প করি, আপনি যে এই জায়গাটা লিখতে পারেন সেটা হচ্ছে এইটা পুরাটাই কেস থেকে খুঁজে বের করবেন কোথায় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে লেদার ইন্ডাস্ট্রিকে কম্পেয়ার করছে, একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি দেখতে চায় আবার, তাই না? এবং ওইখানে একটা টার্গেট আছে আপনার, ধরেন একটা সার্টেন পিরিয়ডে কত বিলিয়ন আর্ন করতে চায়, এটা একটা টার্গেট আছে। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলিকে লেখার চেষ্টা করবেন। কি বলছি বুঝছেন? যেমন ধরেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টস ফোকাসেস অন এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন এজ এ cornerstone of export policy for several years now is on no doubt appropriate, এরকম একটা সেন্টেন্স আছে না? কেইসে পড়ছেন না? আচ্ছা হ্যাঁ, রাইট, এই যে আপনি নিচে পড়লেই পাবেন এখানে সব, এই যে এখানে এই 3টা প্যারা পড়লেই আপনি পাবেন এখানে সব, এটা বলেছে এখানে। তারপরে আপনার ধরেন despite the growing dependency on certain items, Bangladesh has been successful in increasing the number of export items, but export concentration remains an acute problem as these new items have not shown enough dynamism in the industry. এখানে এই সেম প্যারাগ্রাফটা হুবহুব কেস থেকে আপনি চাইলে উঠাই নিয়ে নিতে পারেন অ্যানসারে, বুঝছেন? একদম এক্সাক্ট, গভর্নমেন্ট হ্যাজ এক্সাক্ট, ডিক্লেয়ার্ড লেদার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ হ্যাঁ, ফার্স্ট ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রি, রাইট রাইট, এটাও নিয়ে আসতে পারেন।
তারপরে আপনি ওই যে স্যার ওই যে গভর্নমেন্ট প্ল্যান সেট আপ মোর লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ রাজশাহী ওইখানে স্যার প্ল্যান ওইটাও আপনি করেছে আনতে পারেন, রাইট রাইট। আবার এই যে লেদার এক্সপোর্ট টোটাল 1.17 বিলিয়ন হয়েছে, যেটা 0.93 বিলিয়ন থেকে, এটাও আপনি নিয়ে আসতে পারেন পটেনশিয়াল সেক্টর দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, তারপরে আপনার ওই যে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স যেই ডেটা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 বিলিয়ন গ্রো করবে, হ্যাঁ, ইয়ার টু ইয়ার, রাইট। মানে আপনার অবজেক্টিভটা হবে যে লেদার সেক্টরটাকে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করা 2 নাম্বার অ্যানসারে, যেন এই পিকচারটা আসে যে ধরেন 5 থেকে 7 বছর 10 বছরের ভিতরে লেদার ইন্ডাস্ট্রি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি সমান সমান হবে আর্নিং এ, অথবা তার উপরের দিকে চলে যাবে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? তো এই কয়েকটা জিনিস আপনি 2-3 প্যারাগ্রাফের ভিতরে যদি আপনি লিখেন, আপনি আবার ধরেন এইটুক একটা ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করার জন্য you can also say like যে apart from the export market, rising domestic disposable income of middle and upper middle class families pushing the domestic demand. Bangladesh Bureau of Statistics figure shows that the domestic footwear market is extremely 2 billion and is growing. তাই না? মানুষের তো ইনকাম বাড়তেছে, ইনকাম বাড়লেই তো মানুষের কি বাড়বে, এই ধরনের জিনিসের কেনার প্রতি আগ্রহ মানুষের বাড়বে, তাই না? So leather sector can play a very important role in achieving diversity in our export and reducing dependency on the single sector like garments industry. বুঝতে পেরেছেন? তো এই রকম কয়েকটা পয়েন্টে যদি আপনারা লিখে দেন, then I think it would be fine. এই দুইটা রিকোয়ারমেন্টই ছিল, আমি কেসটা আপনাদেরকে পাঠিয়েছি, আপনারা এটা বাসায় প্র্যাকটিস করেন। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করলে আই হোপ যে এটা ইট উইল হেল্প ইউ এ লট। এবং আমি যেটা বিশ্বাস করি, আনটিল অর আনলেস ইউ প্র্যাকটিস অ্যাট হোম, ইট ইজ নট গনা টু বি ওয়ার্ক ফর ইউ। আমি আপনাদেরকে যেটা দিতে পারি, I can give you tools, I can give you technique, I can share my experience, I can tell you how you can structure the write-up, but at the end of the day, if you don't practice at home, all are rubbish, I would say. সুতরাং আমি আপনাদেরকে খুব হামলি অ্যাডভাইস করব যে আপনারা বাসায় যে দুইটা কেস আমরা ডিসকাস করেছি, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর প্রথমটা এবং আজকে ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, এই দুইটা কেস আপনারা লিখবেন, নেক্সট ক্লাসে আমরা আলাপ করব। হ্যাঁ, তো ততদিনে আমাদের আরেকটা কেস নিয়ে আমরা যখন ডিসকাস করব, তখন আবার একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আমরা আলাপ করব নেক্সট ক্লাসে। কনসেপ্টটা বলে ওই কনসেপ্টেরই আবার একটা কেস নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। তো আজকে আমি